Haya, so tunaweza anza. Hii ndio imekuwa wiki yangu. Ijakuwa very good week because nimechukua losses bana. I had a Monday I closed my day with loss. Bado niangalie. This is Monday. I tried my best. The first trade, the second trade, the third trade, I closed with loss. Tuesday nikapata profit. Wednesday nikapata profit. Thursday nikachukua these trades. Nikapata profit, but a very small profit, and then Friday was this day nikapata profit, but it was not that much. I want us to go through all the trades I took. If you have any question, unaweza uliza. Yes. Strategy yangu inakosa tu hiyo ya kuwekanga ume-identify GBP strategy yako. Mama una trade na gold na GBP na JPY peke yake. GBP JPY peke yake. Ni hizo mbili peke yake. Na strategy ya indicator. Yes. Kutumia indicator ni resistance na peke yake. Support na resistance. I only trade support and resistance. Hizo ndo mbona zinawaka na wewe. Yes. Hizo ndo mbona zinawaka na wewe. Ati unasemaje? Hizo ndo mbona zinawaka na wewe. Yeah. Unajua hizi indicators sometimes they are called lagging indicators. Ukisikia kitu inaitwa lagging indicators ni juu ina take time before, unaona, tuseme like saizi tuseme ni saa 1:57. Indicator inakushow history. It's not showing you what's happening currently. Inatumia previous data. So that previous data ndio inatumika kama ku-analyze what will happen in the future. But uzuri ya support and resistance, you only look to the left. From hapo unaona kama utachukua trade yako au yenye utachukua. Umenielewa? Mileji? Okay. Yeah. Ongea na nguvu kidogo. Yeah. Kupick currency. Currency. Sasa how did you come up kujua GPV, JPY? Yeah. And you are trading with a stronger currency na weaker, ama how did you come to identify it? What I did when I started trading, I looked at all the currency, the card currency, his CHF, Euro JPY, GBP currency, all the GBP pairs. So nilienda niki-eliminate one by one. Hiyo time nilikuwa naanza kutrade. I was taking trades in the London session. I noted that most of the card pairs is the Canadian dollars. Those currency, they are not moving. So when you're taking that trade, it takes it takes time before it makes a move. So nikaanza kudrop card currency. After hapo nikaenda kwa euro pairs, euro USD, euro JPY. Nilinote euro inatake hata hiyo time. Mimi nilikuwa nataka kitu at least ina move haraka. Because when you take a trade, maybe you're going to wait for 1 hour, 2 hours. Mimi niko kazi. So I didn't have that much time for waiting. So that I can see the outcome of my trade.
So from hapo nikabakisha euro pairs, nilibakisha only 1 euro JPY. So from hapo euro JPY nikaanza kuangalianga nikitrade euro JPY, nilianza kutrade GBP JPY. Not GBP JPY, all the GBP pairs. Kuna GBP USD, GBP AUD, GBP NZD. So wacha tuanze tuende hapa. Nilikuwa na trade GBP NZD. Yeah, this one. Wacha tuende hiyo. Nilipoenda GBP NZD. Oh, this one. Chat window. Hata this is a very good pair. But now the problem was the New Zealand dollar, because you get your pair, your money, you get paid by the quote currency. So I didn't like it because it's by the way in a very volatile pair, and it's a very good pair to trade. Unaona hata venye ina trend. Hata venye ina trend vizuri. So the problem was NZD inalipa kidogo. Hebu tuende tuone how tunaweza convert NZD New Zealand dollar. New Zealand. Wacha tuone hapa. Unaona tuseme uko na tuseme kama nina M60, unaona kama una $60 of New Zealand dollar nika $42 ya US dollar, unaona. Hebu tuende Japanese yen. Na Japanese yen hii tuseme ni 60, umepata $60 ni almost 0.53 ni almost $53 Kenya shilling. So even ndo nilienda nikaanza kuona by the way ina make a lot of move. Hata by the way naweza kuadvise mileji kama GBP JPY inaweza kulemea, you try this New Zealand dollar, ina move very fast. Nikai trade for a bit, nikaona uzuri wake ubaya yake. New Zealand dollar by the way, GBP New Zealand dollar, it moves a lot and it has a lot of volume. So from hapo nika trade hiyo GBP NZD, nikaenda GBP AUD na GBP JPY. So from all these three pair I needed one pair. So nikaangalia in the London session, ndio kule Asian market ina close na London session ndio ina trade. So mimi niliopt for GBP JPY. I don't know why like. Hata hiyo Japanese yen venye inakuwa converted to US dollar, ni almost ni fair. From hapo nikaanza kutrade GBP JPY, Euro JPY na gold. But gold was sikuwa na trade sana like the way I trade these days. From hapo so nilikuwa na GBP JPY na Euro JPY at the same time. So mimi nilikuwa naangalia bana GBP JPY kama ilienda sell, nilikuwa naangalia kama Euro JPY inaenda buy. So by the way nikaanza kutrade ikanisumbua by the way nilipokuwa nikianza nikiendelea tu by the way with time. So nikiangalia ninaenda kuchukua GBP JPY sell, naona Euro JPY inateremka. Unajua wanasema there is a correlation, but me the correlations as me I don't work with them. Me take trade vile analysis yangu inasema. So juu wanasema correlation ni hizi major currency, if the dollar is strengthening the euro should be weakening, and the dollars the pound yen ni pound should be ni kama weakening hivyo. Alafu hapo ukiangalia euro na pound ziko on the same continent, Europe. Unaona mileji, unanielewa? So if one ina strengthen, the other one ina weaken. So mimi nilikuwa naangalia kama maybe pound ina strengthen, naona
the other thing ni euro in a weekend, so euro should be moving down, pound again. So nilikuwa na miss a lot of moves nikigojea kitu kama hiyo. So ndio mimi nikaamua wacha ni drop moja nibakie na moja, so moja ndio nitakuwa ninafanya analysis. So from hapo nika drop euro JPY, najua iko ina move sana compared to GBP JPY, so mimi nikabakia na GBP JPY na gold, but gold sikuwa na trade sana, so nika trade GBP JPY, nikazoea move zake, so ndio nikaanza kuona naweza kuwa nikitrade London session na maybe saa zingine New York session. From hapo ndio sasa juu ya job saa 4 saa 5 nikakuwa niko job nimeshikana, so mimi nika opt nina trade saa zingine saa 8 au saa 7 nikigojea New York session na GBP JPY. By the way, when you wait for during that time utapata a quick scalp yenye unaweza take loss yako profit yako, it depends. Sasa from hapo ndio nimekuwa nikitrade euro GBP JPY na venye nimezoea it move, so ina move haraka, so nikaanza kutrade hata gold. So hivyo ndio nilienda kutrade na hizo mbili, na tena unaambiangwa you just take two 1 to 2 pairs itakulipa kama unataka poa. So that's hiyo ndio imekuwa history yangu ya hizo pairs mbili. Ati? Na kitu inaitwa kitu nilisikia inaitwa currency strength meter. Jaribu hapana, hiyo si currency strength meter. Currency. Strength ndio hiyo nimeiona. Hii hata sijawahi angalia. Hii ulisikia wapi? Hii. Inatumikanga saa zingine. Juu kama unaona hapa euro ina strengthen, GBP pia ina weaken. Unaona? GBP juu it's a major currency na ina weaken, dollar pair at least ni a bit stronger compared to GBP pair. Unaona? So from hapo unaona AUD na JPY. So venye mi trade GBP JPY inamaanisha GBP ime weaken, JPY ni stronger. Umeona hela? A strong and a weak currency unatrade. Hapana, kunanga strong and mimi sijui, maybe a major currency na hizi zingine. Juu mi trade tu GBP na JPY. So kama hata ni mimi nikukuja kuangalia during my analysis na angalia GBP JPY. So ninaona saizi probability ingekuwa ikisell. So nikikuja hapa kwa analysis ya chart yangu, unaniona hapa ina make sense juu unaona hiyo chart, si ndio? Inamaanisha aje? GBP JPY currency strength meter inaonesha GBP ni weak. Unaona? GBP ni weak na JPY ni very strong. So inamaanisha nini? For GBP for hii currency GBP JPY inastahili iwe ina bearish trend. Unanielewa Mireji? Unaona GBP you are selling the pounds. Yeah. The pounds. Ati? You make trade. Yeah. You make trade utakuwa unauza GBP. Yeah. Nitakuwa nikitake sales. Yeah. Lakini huwa situmii, but unaweza iangalia. Ina make sense, lakini miki tunaweza kuambia hata ukiangalia just look at your analysis. Unaona? Just look at your analysis, unaweza find a trade on it. Unaweza take a trade on it, but just follow your analysis hata ukiangalia. Sawa?
Sababu huyu jamaa alikuwa anaelezea stuff man. Yeah. Alikuwa anasema the first thing before you decide on a currency pair. Yeah. Lazima it is advisable utakuwa na probability ya kuwin kama vile unasema, unaona vile sasa unajua ukicheza hiyo pair probability na kutrade vizuri iko high. Yeah. Ndio nasema at the moment you identify the weak and the strong currencies. Yeah. You're likely to make the right trades. Mimi naweza kuambia hivi, you first open chart yako, do your analysis. Ukifanya analysis yako sasa kuja uangalie kama hii stuff inawaka. Kama haiwork, maybe unaweza anticipate to take that sell later. Lakini kama analysis yako inaenda na hiyo nini the current strength meter, you follow your analysis. But mimi kitu naweza kuambia ukifanya analysis, just look at you just follow your analysis. Achana na hizo vitu zingine. Follow your analysis. Hapo ndio utakuwa. Juu hizi hata hizi nini, I guess hizi current strength meters zina nini vitu watu tu wanaangalia bana. Wanatumia support resistance, wanaangalia economy venye inaenda. So, itakuwa lakini just follow your analysis. Achana na hizo ni distractions mileji. Just follow your analysis. Sawa? Ukijua tu kufanya analysis, you are good to go. Hautakuwa una depend on hizo vitu. Anything else. Juu hata mimi hata bedhe nimeisikia leo na mimi nimekuwa nikitake trades. Umenielewa? Kuna swali lingine nikuulize lakini sasa hivi. Ati? Na swali nilikuwa nikuulize lakini nikikumbuka nitakuuliza. Sawa, haina shida. So acha tuone trade ya kwanza nilitake trade ya kwanza yenye nilitake. It was a good sale, time ilikuwa 7:25. Hebu acha nione. It was on a Monday. Yeah. On a Monday, wacha nione Monday. Monday hapa. So wacha nione why I took that sale, music, photos, hiyo swali nimekumbuka nini? Story na hiyo conversion ya pips. Yeah. Pips. Unaona vile tulikuwa ile tulikuwa tunajaribu convert Japanese yen to dollars, ndio unajua ni how much zinaingia. Yeah. Si hivyo utakana ufanye calculation. Kuna kitu inaitwaga pips converter, nadhani pips converter. Pips converter. Yeah. Ingia hapo hivyo si una trade GBP, JPY. Yeah. Kuna vile kuna kapega that moment una trade kuna kuga na value imekuwa attached to PPI, JPY. Yeah. Make trade ukiwin ama ukilose. Yeah. Hiyo value inatumika. Si yetu ile ya kawaida inatumika. USD inaoga is converted first USD kwanza. Yeah. Hiyo ndio nikaona pia. Okay, unaona kitu naweza kuambia na hiyo pip converter. Unajua ni kama venye unakuanga na tuseme you have a calculator, si ndio? Unakuanga na calculator yetu unaweza fanya hesabu. Anielewa? So hiyo hesabu unaweza fanya hesabu without a calculator. That's what a pip converter does. Adi? Najaribu kuambia
how pips are converted to labda USD ama Japanese yen. Yeah. Is not the same vile tulikuwa tunafanya sisi. Unaona? Yeah, it is different. Sawa, tutaipitia. Sawa. Yes. Lakini it's not a big because you don't need it as such, ndio? You don't need it if you know how much you are if you know how much you are willing to risk our rules. Unaweza consider, by the way. Sawa, unaweza consider, lakini tutaitumia tu saa hizi, alafu tufanye an example moja kwa hii stream. Sawa, kwa hizo session I mean. Sawa. Iko sawa Mileji? Sawa, naona. Okay. So unikumbushe, nataka tupitie hizi trades mbio. Tuende hapa date 18 ndio ilikuwa na Monday. Haya. 18 ndio on a Monday, ndio hiyo analysis yangu on a Monday. Unaiona? Unaona hiyo picha unaiona hii? Unaona nini kwa screen Mileji? Naona balko umeweka kama una enter trade na hiyo green. Okay. So unaona what is it? So as you can see on this kwa hii screen, the trade was a GBP JPY. This was on a 1 hour time frame, and it was at 6:07. Tukikuja hapa kwa trading view, tuende hapa 7:30 hapa. So to the left there was this support. I remember I took this trade na nilikuwa naona ni a bad trade. It was a bad idea by the way. Nini nasumbua? Acha ni change mouse. Okay, so let me change mouse. So to the left, there was this support over here. So nikiangalia on the 1 hour time frame, ukiangalia vizuri, hii was a bad sell I took. This candlestick, it didn't close a strong bearish candlestick below this resistance, this support over here. So I took a sell, as you can see. I took a sell anticipating that 1 hour candlestick to continue with the bearish move. But on Monday I made a mistake, by the way. That's a mistake I did. I tried forcing this sell at a move chini. Junili squeeze my support. Ukiangalia vizuri that trade, it didn't close, this bearish candlestick did not close below this support. So this candlestick ingefunga a strong bearish candlestick, ingefunga something like evil, ingekuwa a very good indicator that price will continue the bearish trend. Since to the left there is this clean candlestick, I anticipated it to mirror, but I made that mistake. Nilichukua sell, unaweza angalia hapa, nilichukua sell. Unaona hata kwa wanao venye hiyo support yangu ni kadogo, inaoneshana hii candlestick ili close below hii support, but in reality it didn't close below. Na nielewa Mileji? So when taking a trade, wait for price
to close strong. Unaona hata hapa kwa hii sasa hii support si kuimodify. So this was a bad trade. Alafu the other thing, this new hour it break below hii. So nilikuwa na anticipate ati itaendelea kuform lower low and lower high, but I closed my trade in how many pips loss? I closed my trade in ni kama nili close my trade in almost 2. Hiyo nikaa 2 pips, 2.5, tuseme 2.5 pips loss. Hebu niwacha nione reason yake. Ndio hiyo entry yake. So close my position 2.5 loss at loss as this M15 closed above the minor support to the left. Oh, nilikuwa na condition moja mileji. Nilikuwa nimechukua bad trade. So I should have a condition. Unaona hiyo trade, this M15 should close below this support for price to continue in a bearish trend. But vile tu niliona ime close bearish, but ime close above this support. Menelewa? Ati to the left, the 5 AM one are closed below the support. The first condition for me to stay in this trade was the M15 to close below the minor support, and since it didn't, I closed everything. Nanielewa mireji? When taking your trade, you should be having conditions about that trade. Ngoko ukisema if trade haitaenda this direction, close that trade hata kama iko na loss. Hiyo loss ni kidogo. Hiyo loss ni kidogo. So usiwe na ogopa na uoga ya kulose pesa. Uko hapa kulose na kugain pesa. So if you see your trade haiendi to that direction, or it does not meet your condition, close that trade. So as soon as this M15 ili close above this support, I closed my position, everything at 2.5. But the best thing the best trade on a Monday nasema nili make mistake by the way. I could have waited for an M15 to close below E support by the way. Na singepata hiyo opportunity. That's why you unaambiangwa andika hii, always take support from a support. Always take buys from a support, or take sales from a resistance. The first condition nakwambia you take sales from a resistance. And then the second condition venye mi trade, take sales whenever the trend is bearish and maybe the candlestick has closed below a support. Umeelewa hapo mileji? Hiyo si unakumbuka? This is a support. This is a resistance. Yeah? Unakuja take sales from a resistance. Ndio price continue with the bearish trend. The other thing, you take sales from a support once candlestick has closed below the support. Naona? For price to continue in the bearish move. Umeelewa hapo? So according to your line umechora hapa hivi. Yes, wapi? Hii line yako umechora hapo ya support. Yeah. Kulingana hii line, yani vile umesema it's a mistake because now this is a support. Now instead of buying, you went ahead and make sales, ndio? Yeah. That's what the mistake now. No, my mistake was I took a trade above a support. I took a sell above a support. From the 1 hour candlestick, unaona trend ni bearish 1 hour. Unaona trend ilikuwa ina bearish. Hii ina cross lower high lower low, lower high lower low. This was a support. So I anticipated hata hii candlestick ikibreak hapa inaendelea kuform lower high lower low. So why? Because it closed below the support. Umenielewa? James. Yes. Strategy yako ni kama wewe peke yako ndio unaelewa bana. Mimi unajua vile mimi naelewa.
vile unateleza na vile unasikiza wase wengine na kusoma. Yeah. For support to change to a resistance, to be a resistance now. Yeah. It has to be kama ma thrice, ndio ama thrice. Yes. For support to change to a resistance, ndio. Yeah. Lazima ikuwe tested kama mara moja tatu, ndio. Yeah, a retest. Iwe retested. Lakini sasa you hapo ukienda ahead taking a sell. Yeah. Na hata kama ndio ime break, it means now this is the first time he resist a support inageuza kwa resistance, ndio. Yeah. You don't know itaenda aje chini, rudi gonge hapo hivyo. Yeah. Anyways, I'm still learning. Unajua vileje? Acha nikuelezee. Kwa hii market strategies ni nyingi sana. Unanielewa? Ninajua kitu unasema. Tuseme prices ina bearish trend. Sawa? Imekuja imeform a low, ime retest. Ina form, ina retest. Ina form, ina retest. Inaendelea. So, najua unasema aje, you should wait. Yes? You should wait for price to retest hapa so that you may take a sell. Si ndio unasema? Because this was a support. See, this was a support hapa. But sasa price ime break down. Umeona? So you should wait for the retest of this support for it to be confirmed as a resistant for you to take sales. Si ndio? Unataka kusema hivyo? Si ndio? Kitu kaa hivyo. Hivyo, si ndio? Haya, na mimi ni kitu ninasema it's the same thing. You take sales from a support. You take sales from a resistant. This is your resistant. Si ndio? You take sales from your resistant. Jusi ni bearish trend ina form lower low and lower high. So hiyo ni that is your bearish candlestick. Una wait for confirmation that as resistance has been formed for you to take a sell. Si ndio? And the other thing nimekuambia, the other condition, if umemiss hii chance ya ku take sales from a resistant, you wait for price to close below in a bearish trend, to close below the support. Nanielewa? For you to continue with the bearish move. Nanielewa? Menelewa hapo? So, hapa kuna scenarios mbili. Hii price ilikuja ikaform a resistant. So saizi unaweza take sales hapa. Lakini kama umemiss hii chance au hii ku happen kwa time frame, unajua si time yote unakuanga kwa chart. Saa zingine unakuanga kwa job. Unakuanga job. Mimi nikio job na wait, kama nitapata hii move imesha happen, hii resistant hapa, nita wait for hii support ibrekiwe, candlestick ni confirmia yes we are continuing with the move down. Alafu the other thing, I look to the left. Unaona? Nikiona hizi clean candlestick najua ziko anticipated to be bila, nitachukua hiyo sell. Lakini saa hizi juu unaanza, ita take time by the way. Ita take time, lakini usijali. Hizi vitu zote na ndio nakwambia you should do simulation session. Simulation sessions, they will help you. Utakuwa unaona kama hapa unaweza chukua buy, unaweza chukua sell. Unaona? Na itakuwa unaona kama umemiss hii chance, utakuwa unagojea hapa. So me with time, by the way, hii hata inaitwa experience, ndio unaona by the way inaweza chukua such a trade. Na nikiona condition does not meet, nina close that trade in a loss. A loss of 2.5 pips. That's very very small. 2.5 pips ni kitu hata mnaingia kwa chart hivi unasema unaweza chukua trade, but that's not a good move for you to do. You wait for your confirmations. Unanielewa? Lakini haina shida, wacha to go through, alafu hizi trades nimeteka haina shida, tutaangalia. Sawa?
So unaona ndio hii hata condition nyingine ninasema this is the 6 p.m. M30 which closed a weak bullish candlestick above a support. The strategy was for the low to be was for the low to be broken for price to continue the bearish trend. I closed my position as soon as my condition on the 15 M15 was not met. Unaona? So not every time you are nini. Wacha nikwambie mileji. Unaona hata hii kusema una wait for a confirmation. Yeah? Hii ya wait for confirmation. Not every time utakuwa unasema ati a resistance has been formed hapa. A resistance has been formed. Price will go down. Yeah? It's not every time itafanya hivyo. Ati hapa juu sasa resistance imeformiwa, price ita move down. There's sometimes resistance inaformiwa. Alafu the other thing inafanya price inaanza kurange hapa. Unaona imeenda juu. Ukiona imeenda juu, unajua this is not your setup. This is your setup. Unaona? This is your setup. But this time it didn't work. That means you don't abandon that that setup. You won't abandon it. Unagojea tu, unaigojea, unasema next time it happen, and then your strategy should be 70 above 70% correct each and every time you take that trade. So mimi hata hii unaona hapa iki happen tena, maybe ili happen tena, tutaangalia kwa hizi trade, maybe ili happen tena, na kama ita happen tena bado nitaigojea for na nitaichukua, and I know it pays because I've seen it paying by the Manila. So easy strategy itu inataka constant vitu unachukua. Haya. So hapa ni 32. Yeah. Unaona hii strategy yako? Yeah. Out of experience na pia it is very efficient na effective ukimaster vizuri. Sababu hizi vile kusema una apply time consuming bana. Hiyo patience ya kungoja mpaka zi happen, outcomes itokee vile umefikiria ni kazi. Unaweza shinda hapo hata ja take trade. Usijali. Mileji naambia you take time. Just take time. Itakuja, ita happen by the way. Take time. Usiwe na haraka nayo. Just take time. Sasa ndio hii nyingine. Ndio hii trade nyingine nilichukua on gold. Yeah? The same nika scenario ili happen kwa GBP JPY. Ndio hii ime happen kwa gold. Hiyo Monday. Yes, it happen. Hiyo trade ya wacha niangalie ilikuwa saa ngapi. Hiyo ilikuwa hapa 17:25. Wacha tuangalie hapa Monday on 18th. On 18th ndio hii. Sijui ni aje siku rekodi. Maybe nilikuwa natoka job. Unaona hii? Ni M5. Hii ya Monday nili close partials. Ni aje hii trade sikumbuki bana. Ni aje siku irekodi. Lakini to the left, unaona hii candlestick? Nilikwambia mileji to the left. Hii candlestick. This is what I was anticipating to be mirrored. Lakini sijui ni aje hiyo trade si find, but haina shida. Let's go to Tuesday. Tuesday I took this was the trade I took on a Tuesday. Tuesday I took one trade. This gold sales over here was gold buys. It was gold buys. Sorry. It was gold buys. Tuangalie hapa.
Unaona, what I looked at before I took the entries was to the left, this clean move. Hata ukiangalia yangu support yangu nilikuwa naangalia hizi week hapa. So hii trade, by the way, I took it, ilikuwa ya London session. I guess ilikuwa ya London session. Unaona time? Time ilikuwa 3:32. That was the pre-London session. So wacha tuende hapo kwa gold. Saa 3 ndio hapa mahali hapa. Ende M30. So unaona hii mileji saa 3 ndio hii hapa. Haya, hii setup ni kama tu ukiangalia ile ya GBP JPY ni almost the same. Unaona mileji? So hapo kuna minor resistant yenye ilikuwa imeformiwa kwa M30, and above the resistant tukiweza angalia there was this clean candlestick. This by the way, naangalianga always to the left. What is to the left? Because ujue hiyo hapo 930 kuna kuanga na volume yenye nakujanga due to pre-London. Pre-London ni hiyo ya 10, London ni hiyo ya 10 am. So this to the left, nilikuwa nasema maybe gold when it breaks this resistance hakutakuwa na hiyo confirmation, hakutakuwa na hiyo time ya kusema ati ugoje hiyo candlestick close, inaweza make your move. Unanielewa? So as soon as easy highs, unaona kwa hapa kwa hii hapa kwa hii MT5 yangu, as soon as hii candlestick ilianza kuform, nikasema goje nione what will happen. Venye hizo highs zilianza kubreakiwa, hizi highs za M30, kwanza there were 2 highs that were broken, because me I took my entry as soon as niangalia hiyo picha. Entries zangu nilichukua at 177,999. 1777. Tuweke hapa. $17 999. Unaona entry yangu ilikuwa wapi? Time price ili confirm ime break this high and this one. Unaona? So price was in a bullish move. Unaona? From here hapa ilikuwa ina move bullish, ikaform a support, ikamove, ikaform a resistance. Good confirmation yake, by the way, acha nikwambie mileji. Unaona better confirmation ingekuwa wapi? Kama mtu kama wewe wait for candlestick to close. Wait for hii candlestick to close for you to take buys as soon as this high has been broken. So entry yako ingekuwa hapa for price to continue with the bullish trend. But mimi nilikuwa najua, hata si nilikuwa najua, mimi hii nika impulse entry. Impulse entry ni kugojea juu unaona most of the time umemiss these moves. So ukimiss hizi moves most of the time unakaa unaangalia, unasema why have I missed that move? And nilikuwa nina
anticipate au analysis yangu ilikuwa inaenda hand in hand with that analysis, with that with that move. So utakuwa unasema let me take this impulse entry, but if price starts going against what I was anticipating to do, you cross that trade. Alafu the other thing, price on the M30 chart was forming higher lows, higher highs. Higher lows, higher high, higher low. Hata kama iliform a higher high but closed very weak. So unaona, and to the left ilikuwa ina mirror hot. Ulikuwa unaangalia hot iko to the left, unaona hiyo clean candlestick. Angalia the same as GBP JPY. Ile trade nilikuwa nakwambia, it was a bad trade. Ilikuja price was close up at support. To the left, unaweza sema it was a bad trade, was clean candlestick that I wanted it to be mirrored. Hiyo ni ile trade ya Monday. Lakini as soon as condition yangu kwa M15 it was not met, I closed that trade in a loss. As soon as price closed above hiyo support, ilikuwa wapi? Somewhere hapa. It closed above hiyo support, una close your trade. But hii trade condition, hii candlestick yenye I took entries should close above hii resistance, since it's an impulse entry for price to grow. Kama price ingeenda juu alafu ilianze ku retrace, ninge close your trade. Na nakwambia usiogope ku lose pesa, usiogope juu hapo uko hapa ku risk pesa. You are a risk manager. So hiyo ndio ilikuwa entry yangu kwa 30 minute time frame. Hiyo ni entry yangu kwa 1 hour. Closed my trade in 18 pips profit. Why? Because niliona candlestick were forming higher highs, higher low. Unaona mileji? Higher high, higher low, higher low. Entry ilikuwa kwa higher low, ikibreak hizi mbili, alafu hii inaenda higher low, higher low, higher high, higher high. Alafu to the left was this. Unaona? Umeelewa hapo? So you should be having conditions kwa trade yako. Today's candlestick sasa hii ni ya date 19. Hii ni analysis ya hiyo nini? Date 19 ilikuwa Tuesday. Lakini hiyo ni hiyo analysis ya hiyo trade nilichukua. Umenielewa hapo mileji? Hiyo ni trade ya date 19. Alafu wacha nataka nione mbona si kuchukua hiyo trade ya GBP JPY that day. Unaona GBP JPY ndio hiyo. Mbona hizi zina? So hii ni date 20. So date 20 I took GBP JPY sell. Date 20 I took one trade hata hiyo that day. I took one trade and closed in profits, 10 pips profit. Wacha tuione iko wapi hiyo date 20. Oh, it's this one. Ndio hii move hapa. Unaona what's to the left. Unaona na ilienda hadi huku chini. Wacha tuone analysis ya hiyo date 20 ndio hii hapa. Hii ni ya gold. Gold on the 4 hour ilikuwa ina approach. This was at ni hiyo predominant ilikuwa ina so this was my daily chart. Mileji huko? So this was my daily chart. For hour I was approaching a resistance. The 1 hour was also approaching a resistance. I remember I wanted to take this trade, this buy trade over here, but the range was too small. So I said I'll take buys when candlestick close above, maybe a retest for it to continue, or when I see candlestick has closed a strong bullish candlestick above this support, this resistance, I'll take buys for price to continue in the bullish trend.
First of all, I wanted to take buys when this high was to be, when price wanted to break this high, but I saw the range was too small. I remember this day very well. Price went, this is the 12 p.m. candlestick, closed a weak bearish candlestick, a resistant. I'll take buys once candlestick close above this. There's a big range, and then yeah, close a strong bullish candlestick. No upper week, or no upper week signifies no. So okay, this is the GBP JPY sales analysis. In the 4 hour, price was take sales below. This one's the 1 hour. Take sales below this support. Takes buys above these wicks to the left, like the trade I took. Okay. So this candlestick was this is at 2 p.m. This is at 2 p.m. So being 2 p.m., this is 1:30. So I waited for price to close below this support. I took sales as soon as this row was broken. That was my entry was based on the 30 minutes time frame. That is the 1 hour time frame. Closed my position 10 pip profit. Since to the left, price is approaching a rejection, though even though there is crane candlestick that I anticipated to be mirrored. What kept me off from waiting my target to be reached was this resistance so go to the left. But the other thing which made me take the trade was this candlestick to the left over here. They were clean candlestick that I anticipated to be mirrored, but that day I closed my position in 10 pips profit. This is the day I missed the gold sales. If this, oh, okay, is a condition over here. This was the M15 candlestick. I took entries when this candlestick opened. This candlestick opened. Price pushed for I don't know how many pips. Then it pulled back. So I had to wait for, if this candlestick broke the previous M15 high, I could have closed my trade. Closed my trade in 10 pips profit to the left. So this is the candlestick that I took entries on. This is the 2 p.m. M15, but it closed a weak bearish candlestick. Since my stop loss was above upper jaw, I gave this trade some time and see how price will form. This candlestick closed with a lower low. So, and this one closed with a lower high and a lower low. So I anticipated for a price to be in a bearish trend. Price will form lower high, lower low. So this candlestick, I had a condition for this trade. This high should not be broken and price did not break it. It continued and I closed in 10 pips profit for this trade. This is the day that I missed interest on gold, I remember. Gold sales. Don't know. No worries. On 20th, 20th. So that I don't have an, okay, that was on 20th was on Wednesday. So let's go to Thursday.
Thus they took entries on these are withdrawals. Man must withdraw. Thus they took these trades. Okay, remember. That's what I did. This is the 21st. Okay. That was my analysis on gold. Support, resistance. I'll take sales below, take buys, sales below this support, buys above this resistance, since price was in a range. This was a range. So I wanted price to break either above or below for me to take a trade on gold. Yeah. So I had to wait. So this was a GBP JPY. I was to wait for price to break above, take buys above this resistance, take sales below this support, and the price was forming a support on the 1 hour. So for our price was in a support. So let me see my entries. I took a loss on GBP JPY. I took a 6 pips loss on the GBP JPY. Closed my position in 5 pips loss. At first I closed 0.4 of this. I closed partials. I closed 0.4 out of 0.6 in 6 pip loss, and closed when the next M15 low was broken. Okay, so I took entries anticipating for price to continue with the bullish trend. My entry, my first end, I had to wait for this price. No, I had to wait for this was on a M15 chart. Why didn't I wait for that? Yeah, that was my first position closing in a loss. Yeah, this was the trade I missed on gold. But I want to see GBP JPY on okay. This was my trade on GBP JPY. What was going through my mind when I took that entry? Okay, we see. Okay, I had to wait for this candlestick to close. This was the first M15 of the 30-minute candlestick. This is the 215. I had to wait for the 30-minute candlestick to close above the resistance, as you can see. So as soon as the second M15, as soon as the second 30 minutes candlestick opened, this one, I took my trade. I took my entry. I took my entry. Umeona mileji?
So wewe tu ndio uliogopa, ungekaa ungeshinda, take profit. Nilifanya hivi, nilikuwa nagojea the second M15 to close. Unaona hii price nimekumbuka nini ilifanya. Nilikuwa nagojea M30 minutes to close above a resistance. So hii ni 15 minute chart. M15, the first one, hii ili close with a very small wick at the top. So and 30 minutes iko na candlestick mbili za M15. So this was the first M15 na hii ndio the second M15 to make the 30 minutes. So the first ili close with a very small wick, nikaogopa. The second one ika close hivi and it closed with a very long upper wick. So as soon as price ili open, nilikuwa na condition, nikasema I'll take this trade as long as this low not to be broken. Unaona, ukichukua trade always have conditions when having entries. So as soon as hii candlestick ili close, nilikuwa nasema na hii siku ndio nilikuwa nataka nichukue entry ya 0.3, alafu retrace ikianza kuenda juu tena ni have another entry ya 0.3 to make the full position of 0.6. So hii candlestick, lakini nikachukua na full entry. Hii wiki bedhe nimekuwa na mistakes nyingi sana. Nilichukua entry yote hii candlestick ilipo open. Cause ya nini? I saw this week and I knew that I anticipated when price open, this week will be filled. And then what? There is this clean candlestick to the left. So this week ikiwa filled, itakuwa my first itakuwa my first target itakuwa hapa, alafu target hiyo ingine itakuwa, but my full target position ninge close when this resistance iliformiwa. Unajua mbona nilifanya hivyo? I saw to the left there was a minor resistance hapa. So ninge wait for candlestick to close above the resistance for price to continue moving up. So nikachukua hiyo entry ya kwanza na nika close na loss ya nili close partials. Ya kwanza nilipoona price imeanza ku retrace kabisa to retrace, nili close 0.4, 3/4 ya trade yangu in 5 pips loss. And then hiyo ingine nili close, since candlesticks in a bullish trend in a form higher highs, higher low, higher high, higher low. So nikasema for price to continue in a bullish trend, hii low istahili breakiwe. So inastahili form higher high, higher low, higher high, higher low. Kama hii, higher low, low, higher low, high, higher high, higher low, higher high. So hata hii inastahili endelee higher high, higher low. Unanielewa hapo? So venye hiyo low ili breakiwa, nika close kila kitu. Ndio nikasema, unaona entry yangu hiyo trade ikianza ndio hii hapa, nika close. So the next entry ilikuwa hii candlestick ilipo close, kama sijui kama utaiona, hii ndio nili close hapa, resistance yangu ilikuwa hapa. The next candlestick ilipo open, I took entries. Naona maana nilisema James, yes, maana nilisema if you had placed your stop loss kidogo, alafu ungekaa patient kidogo, ngoje, ungekuwa umewin hiyo candlestick next yote. Ninge lakini mileji sometimes if unaona price action au candlesticks are not forming the way you want, anza kuwa impatient with your losses. Unanielewa? Usiwe patient na losses. Ukiona trade inaanza kwenda against you, juu kama tuseme hii candlestick ilikuwa ina form hivyo, si hiyo ndio the previous M15, tuseme ilikuwa na very long week hivyo, tuseme
This candlestick ni hii. Menelewa? So kama hiyo candlestick ingine hainge break hii low, ninge still remain in that position. But as soon as this low was broken, mimi kwangu by confirmation zishaisha. Jumbona price should be forming higher highs and higher low. Nanielewa? Na tena mimi sikuwa naogopa kulose hiyo position. Mbona? Nilikuwa najua hii price ikibreak hii high hapa. Unaona, the second M15 ikibreak hii high hapa, I'm giving that trade a second chance. Na ndio unaona ndio hii entry yangu hapa. Na target yangu ilikuwa huku juu. Na niliclose hapo. Na ndio hii position hiyo ya this is my second position where I closed at 10 pips profit. Unaona? Menelewa? Mleji, every time unaona trade haiendi against haiendi venye unataka, close that trade in a loss. Usiogope kulose. Kuna losing days na kuna winning days. Hiyo usiogope kulose. Na juu nilipe hiyo trade a second chance. Unaona ilipe. Hata kama ilikuwa na profit kidogo, at least ililipa. Yeah? Haya, from hapo wacha tuende tuone hiyo analysis ya gold. Hiyo gold. By the way, after hapa mileji nataka to hold tutakuwa na ka zoom session, sawa? Tutakuwa na zoom session ya simulation session, I mean. Sawa? So, tunafanya ni analysis ya zile tulifanya. Adi? Tunafanya sasa hii ni trades zenye nilitake, ninaziangalia tu the mistakes I did. Lazima trades zote zenye ulichukua huo ukizipitia weekend ndio una learn from them. Menelewa? Hii ni trade nilichukua on gold. Lakini niliona ni kama ilikuwa ile fear of missing out. Nilichukua based hii candlestick ilipo break hii low hii. Alafu nikasema hii trade, by the way, hii si a good analysis, nikai cancel na haraka. Na nikasema hiyo trade sitaichukua. Nilisema hiyo trade, hata unajua mbona nilikuwa nataka kuchukua hii trade? At first nilipokuja kwa chart there was this support hapa. Nilikuwa nataka this support candlestick to close below it, and then nilikuwa na aim huku chini. So hii candlestick haiku close vizuri chini ya hii support. So this next candlestick ili weak up, alafu ikaanza kuflip bearish. Weaking up inamaanisha ili open hapa ikapanda juu, and then kuretest hii support. Ile support sasa as a resistance venye ulikuwa unasema. Alafu nilikuwa nataka as soon as ikiflip bearish nichukue sales, but nikasema wait for candlestick to close below this support. Nilikuwa hapa, ilikuwa range, ilikuwa very big range. So venye ili break hii low hapa, iliteremka haraka sana, hata sikuwa na hiyo chance ya kuchukua hiyo sell. So I missed this trade. So hii trade nikaona nilikuwa nataka, emotions zimeanza kuwa involved. I missed this trade, by the way, which went to my target. Na ilikuwa a risk free trade juu ningechukua na ningeipata. So ilikuwa ni kama emotions zimeanza kuingia, ndio nikasema wacha ni close hiyo trade na with ni kama hata hakuna profit yenye
yenye ningepata from it without any profit. That's why I closed my position at 0. hata ikulipa commission, lakini haina shida. Wacha tuende Friday. The last ilikuwa na Friday. Hii wiki nimekuwa na mistakes nyingi sana. Friday unakumbuka ukiniambia price was ranging? Unakumbuka? So I was to take sales below this support and buys above that resistance because price was in a range. As you can see, hii ni range. Nilikuwa nataka buys above huku au sales below huku, lakini sales ndio zingekuwa nzuri kuchukua on that day. Sales. This was gold. I took a loss on gold that day. My first position was gold buys. I took a loss. On gold buys. Tuone. Haya. Isiku. Haya. So it was on a 30 minutes time frame. It was at 4:48 where this trade I took entries on gold when the previous M30 closed above the resistance. But I remember on the 1 hour, price was in a resistance. So this is at 2:30 p.m. where I took entries and closed in 10 pips loss. I took my trend as this candlestick opened. This is a result of the previous candlestick closing above the resistance. This is a situation where not all the time your analysis will pay off. This M30 closed above the resistance, and I anticipated for price to continue in a bullish trend. Yeah. So let me see. This was at 2:40. It was at 2:48 pre-New York time. So 2:45 p.m. M15 closed bearish back in the range. Noona this one. So this was a bad indication that price was moving bullish. And unaambiango sometimes don't be patient with your losses. Hapa nili cross each trade with a 10 pips loss. Nakumbuka this was like a fake out kwa M15. So on the 1 hour time frame, as you can see on Friday, price was kind of how many hours? 1, 2, 3, 4, 5. From the London session, price was still ranging hapa. Since this was the resistance and all candlesticks, they were crossing below the resistance and above the support. So the first thing, you could have waited for price to close above or below the resistance. But you know, the move that happened yesterday on gold, I missed it. He move up. He miss. And what was the time? It was at 2:15. Because I was waiting for the M30 candlestick to close below, but it pushed to my target huku chini. This was the target. The same thing that day happened to gold. As soon as I closed my first trade in a loss, it was not a good trade. It was not a good trade, as better confirmation would have been this 1 hour closes above a resistance or wait until the previous M30 candlestick to cross above the resistance, the high. The
the previous closed above the resistance for its high to be broken. Better confirmation would have been this candlestick to break this high for price to continue bullish, since higher highs zingekuwa zikiform. But it didn't break that high. Price ili pull back na nika close my position in loss. So, and later, price ili hit my target. This is the trade I took. Sasa hapa nikapata another resistant. My first resistant ilikuwa hapa. Hii candlestick ili close above. This other one pulled and closed below. So, kama as soon as hii high ilibreakiwa, ningekuwa na better confirmations za kupanda juu. But hiyo time it was during the London the New York session ndio ilikuwa inaanza. Hii candlestick had a lot of volume. So nikamisi trade. Nikasema aje, hapa kulikuwa na another range. Another range. For price to continue with the bullish trend. So nika place buy stops as soon as hii candlestick ili close. This M30 niligojea hii M30 close. Nikasema nikiwa na buy stops above hapa, na nakumbuka hata hiyo picha nilituma kwa group. Hii candlestick ikibreak hii resistance hapa, ita continue the bullish trend. Acha tuone. Ndio hii. The 3 p.m. one hour candle push to my target as I was waiting for price to close bullish above the resistance. So the next candlestick, I placed a buy stop above this resistance. My target was 50 pips, but I closed my position 23 pips profit. To the left, there was green candlestick that I anticipated. This was the resistance, and then this was the move that I was anticipating for it to be mirror D. So, venye nilieka buy stop yangu hapa, it deactivated and I closed it at 23 pips instead of 50 pips. And as you can see from the chart, that was my target over huku juu kabisa. My target ilikuwa wapi? Above the resistance hapa. Nikasema above the resistance hapo. Kulikuwa na hii clean move mahali hapa. Hii. Huko juu. And my target was hit. So Mileji, that was my week. Hopefully I'll try my best hii kita inaanza kutake to trends. Nayo ikaanza. So hiyo ndio wiki yangu. Hizo ndio trades. This hapa ni live. Hii ni live, natumia Scope Markets. Live account. So hiyo ndio imekuwa wiki yangu. And my month so far. Leo mwezi yangu.
20 days. Yeah, 15 days. How many days you make? Eh? Ati? So far. Eh. How many days umefanya? Ndio hizi 1 2 3. So hii ni ya unastahili uangalie hivi. Hii ni Friday trade 3. Naangalia 22. Thursday 3 22 21 21. Haya, Wednesday moja, Tuesday moja, Monday 1 2 3. Unajua ni iko na losses. Haya, hii ni hiyo Friday ingine moja. Hiyo ingine ni hii 3 1 2 3. Maybe ni 3 nikipe ni losses. Unaona kuna losses na wins. So inakuanga between maybe 1 2 au 3. 3 nikiwa na losses, but hii wiki by the way ndio nimekuwa na losses by the way. Wacha tuone the first week hapo. The first week ndio hiyo the first week. Naona the first week nilichukua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. But 14 inakuwa 1 2 3 4 5. Hii daily overtrade bana. Hii siku ingine trade moja, hii siku ingine, hii wiki ni overtrade. Hii ninaje haya the second week ni hii. Lakini ina day ni 3 trades, a maximum of 3 trades. Hii day ni hii wiki nilichukua 1 2 3 4 5 6 7. Na hii wiki nilichukua 7. So ni 1 to 2 trades in a day. 1 to 2 trades in a day. Umenielewa? 1 to 2 trades. So hii wiki ndio So hiyo ndio imekuwa nini yangu. So nataka to hold a simulation session, sawa? Wacha ni kidogo ninakutumia nini kwa group. So ndio hiyo imekuwa wiki yangu, sawa? So nakutumia link to hold a simulation session. Pumzika kidogo alafu unataka to hold tufanye analysis au unataka tuchore support and resistance? Yes. Nataka kwanza nini hiyo ya pips. Calculate hiyo ya pips vizuri. Hiyo pips ni gani? Yes. Hadi? Hiyo ya pips alafu naweza calculate tu ina shida. Sawa, wacha tupumzike alafu turudi, sawa? To hold kama 30 minutes, sawa? Tupumzike kidogo 5 minutes alafu turudi, sawa?